Om Timirandasya Gyananjana Galakaya Kakshun Militang Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm giving this class on the request of His Holiness Naranjan Maharaj. It's a difficult class, I have to admit to you. It's a difficult class for me to give because I know of the glories of the Ukraine Yatra, the most Я, successful. я читаю эту лекцию по просьбе Шилы Ниранджана Махараджа, и для меня это очень непростая лекция, мне не просто ее читать, потому что я хорошо знаю о славе украинской ятры, украинских преданных. It's the most successful yatra in Europe. Это самая успешная ятра во всей Европе. And yet we see such a tragedy unfolding. И тем не менее мы видим, что разворачивается такая трагедия. A tragedy caused by human beings upon human beings. Трагедия, которую люди создают для других людей. I must confess that it's difficult for me to sleep at night knowing I have a comfortable bed while so many in Ukraine are suffering. Я должен признаться, что мне трудно спать ночью, понимая, что у меня есть комфортное место для сна, в то время как многие люди в Украине страдают. Naturally, a devotee thinks, why is Krishna allowing this to happen? And what should our response be? Естественным образом преданный думает, почему Кришна позволяет, чтобы это происходило, и как мы можем ответить на этот вопрос? Doesn't Krishna appreciate all the service we've done, all the huge festivals, the chanting, the dancing? Разве Кришна не ценит все то служение, которое мы совершали, все эти большие фестивали, воспевания, танцы, которые были здесь? Let us discuss. Давайте обсудим этот вопрос. You know, in Sri Upanishad, the invocation describes the Supreme Personality of Godhead as perfect and complete. Вы знаете, что в введении в Шри Шапанишат Верховная Личность Бога описывается как полная и совершенная. Krishna is so complete that even if you think you're taking something away from him, he still remains as complete as ever. Кришна настолько полон, что даже если вы думаете, что что-то вы у него забираете, он остается таким же полным. Because Krishna is perfect and complete, his personal path for attaining him is also perfect and complete. И поскольку Кришна завершен, полон и совершенен, то также путь, который он создал для того, чтобы достичь его, также полон и завершен в себе. That means that the bhakti marg, the path of bhakti, has to include, has to touch upon every aspect of our life. И это означает, что бхакти-марг, путь бхакти, должен включать в себя и должен затрагивать все аспекты нашей жизни. Materialistic religion is like a good time religion. Материалистичная религия– это религия на хорошие времена. God is to be praised when there are good times, and he's to be ignored when there are bad times. Когда все хорошо, Бога нужно прославлять, а когда плохо, Бога нужно игнорировать. I remember as a young person
seeing a photo of a farmer in Chile after a massive earthquake. Я помню, когда я был еще молодым, я видел фотографию одного фермера в Чили, которую сделали после того, как произошло землетрясение. The photo showed this farmer in Chile shaking his fist at the sky, cursing God. И на этой фотографии этот фермер из Чили так грозил кулаком Богу. We're human beings having a spiritual experience. No, we are spirit soul having a human experience. И мы не люди, у которых духовный опыт, мы духовные души, у которых есть человеческий опыт. Because we're spirit souls having a human experience, our humanness naturally questions, why is Krishna allowing this to happen? И поскольку мы духовные души, переживающие человеческий опыт, то, естественно, наша человеческая сторона задается этим вопросом. Почему Кришна позволяет, чтобы это происходило? I've been serving Krishna, I've been chanting his name. Why now just such a struggle simply to survive? Я служил или служила Кришне, я повторял его имена. Почему же сейчас столько усилий надо прикладывать просто, чтобы выжить? So Bhakti Yoga has to give us the tools to handle such situations. Otherwise, it's not perfect and it's not complete. И бхакти-йога должна дать нам инструменты, чтобы справиться с такими ситуациями. Иначе она не будет полной и завершенной. The Bhakti Marg, Krishna's personal path, has to equip us to handle not simply happiness, but also severe distress. И бхакти-марг, личный путь, данный Кришной, должен дать нам инструменты, которые помогут нам переживать не только счастливые времена, но и тяжелые минуты страданий. I've been looking through Nectar of Devotion, sometimes described as the handbook of bhakti, for sections that would console me, what to speak of consoling you. И я обратился к нектару преданности в поисках тех разделов, которые могут принести утешение мне и принести утешение вам. And the first section I'd like to present to you is from the chapter describing the qualities of Krishna. И первый раздел, которым я хотел бы поделиться с вами, это раздел, где описываются качества Кришны. This is the section describing the quality of being grateful. Krishna's being grateful. И этот раздел описывает качество Кришны благодарный. In these times of tragedy, we may wonder, has Krishna forsaken us? Has Krishna forgotten us? В эти трагичные времена мы можем задаваться вопросом, а что, Кришна нас бросил? Кришна забыл нас? Why is he not reciprocating with us? And why is he allowing us to go through such hellish experiences? Почему же Он не отвечает нам взаимностью, и почему же Он позволяет, чтобы с нами происходил этот ад? We can quote Bhagavad Gita, anityam asukam lokam, this material world's a temporary miserable place. Вспоминается цитата из Бхагавад-гиты, где говорится, что этот материальный мир — это место страданий. Still, our humanness cries out for relief, and our humanness cries out for a reason why this has to happen. Но все равно наша человеческая сторона ищет какого-то облегчения, и наша человеческая сторона пытается найти причины, почему все это произошло. Bhakti is so perfect and complete that it deals with our spiritual reality as spirit soul, and it also deals with our humanness in terms of having a human body with human emotions, human intelligence. I'm sorry, there was some break in internet connection. Could you please repeat last sentence? Bhakti is so perfect and complete that it
deals with our spiritual reality as spirit soul, as well as it deals with our human body with its emotions and intelligence. Но путь бхакти настолько полон и совершенен, что он имеет дело с нашей духовной реальностью и духовным бытием как духовной души, и также с нашей человеческой стороной, с тем опытом, который мы получаем, живя в этом теле. In Bhagavad Gita, you see both. You see Arjuna's humanness in chapter 1, how soft-hearted and grief-stricken he is, and you also see him functioning perfectly as Krishna's surrendered devotee. В Бхагавадгите мы видим и то, и другое. Мы видим человеческую сторону Арджуны в первой главе, мягкость его сердца. И также мы видим, как затем он поступает как совершенный, чистый, преданный Кришне. Let's hear from Nectar Devotion about Krishna's gratitude so that we can understand how unlimited Krishna is in that he can handle all of our situations. Давайте послушаем, что говорится в «Нектаре преданности» о качестве Кришны благодарной, чтобы мы понимали, каким образом Кришна может справляться со всеми ситуациями. We're struggling to survive. We're living through a human tragedy. It's good to remember the spiritual reality. It's not being impractical to do so. Когда мы пытаемся выжить, когда с человеческой точки зрения мы переживаем трагедию, очень полезно вспомнить о духовной реальности. Это не является чем-то непрактичным. Our translator, can you please read the section, grateful, or should I read in English, or just better to read it all translated? I have the translation. All right, Naranjan you. Maharaj says sentence by sentence. There'll be some people who will want to watch this in English. Yes, because there'll be persons who may watch this in English. Any person who is conscious of his friend's beneficent activities and never forgets his service is called grateful. Это описание качества благодарной, качества Кришны из нектара преданности. Благодарным называют того, кто всегда помнит о добре, которое сделал для него его друг, и никогда не забывает его услуг. As we go on, please remember, we're talking about Krishna. This is a quality of Krishna. И по мере того, как мы будем читать дальше, пожалуйста, помните, что мы говорим о Кришне. Это качество Кришны. In the Mahabharata, Krishna says, "When I was away from Draupadi, she cried with the words, 'Hey Govinda.'" В Махабхарате Кришна говорит: «Когда я был вдалеке от Драупади, она со слезами на глазах воскликнула: „Хе Говинда!“» This call for me has put me in her debt, and that indebtedness is gradually increasing in my heart. Ее зов сделал меня ее должником, и этот долг все время растет в моем сердце. This statement by Krishna gives evidence of how one can please the Supreme Lord simply by addressing him, "Hey Krishna, hey Govinda." Эти слова Шри Кришны доказывают, что для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, достаточно просто взывать к Нему: «Хе Кришна, Хе Говинда». The Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is also simply an address to the Lord and His energy. Махамантра — это тоже обращение к Господу и Его энергии. So to anyone who is constantly engaged in addressing the Lord and His energy, we can imagine how much the Supreme Lord is obliged. Можно представить себе,
насколько Верховный Господь обязан тому, кто постоянно взывает к Господу и Его энергии. As I'm reading this, what comes to my mind is the peak amount of persons that came to the annual festival in Ukraine. И когда я читаю об этом, я вспоминаю о том максимальном количестве участников ежегодного фестиваля Бхактисангама в Украине. 13,000 devotees chanting and dancing together. 13 тысяч преданных, которые вместе пели и танцевали. Everyone forgetting about their bodies, forgetting about their nationalities, forgetting about the place of their birth, and just coming together to glorify Krishna as spirit souls. Все они забывали о своем теле, о месте рождения, о национальности. Они просто собирались вместе, чтобы прославлять Кришну, как духовные души. So as we read here, we can imagine how much the Supreme Lord is obliged. И здесь мы читаем, можно только представить, насколько Верховный Господь чувствует себя обязанным. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. Господь никогда не сможет забыть такого преданного. It is clearly stated in this verse that anyone who addresses the Lord immediately attracts the attention of the Lord, who always remains obliged to him. В приведенном стихе ясно говорится, что тот, кто взывает к Господу, тотчас обращает на себя его внимание, делая Господа своим вечным должником. Another instance of Krishna's feeling of obligation is stated in connection with his dealings with Jambavan. Известен и другой пример того, как Кришна чувствовал себя обязанным. Это касается его отношений с Джамбаваном. When the Lord was present as Lord Ramachandra, Jambavan, the great king of the monkeys, rendered very faithful service to him. Когда Господь пришел на землю в образе Господа Рамачандры, Джамбаван, великий царь обезьян, верой и правдой служил ему. What happened was that although Jambavan is in the form of a great monkey, his daughter is in human form, Jambavati, and Jambavan wanted to offer his daughter to Lord Ramchandra for marriage. И дело было так. Хотя у Джамбавана тело обезьяны, но его дочь Джамбавати в человеческом теле. И Джамбаван захотел предложить свою дочь Джамбавати в жены Господу Рамачандре. Maybe it wasn't Jambavati, but it was his daughter. Может быть, тогда ее звали не Джамбавати, но она была его дочерью. And what did Ramchandra reply? И что же ответил ему Господь Рамачандра? Ekapatni vrata, I only accept one wife, that's Sita Devi. Экапатни врата, я принял только одну жену, это Сита Деви. We continue to read. When the Lord again appeared as Lord Krishna, he married Jambavan's daughter and paid him all the respect that is usually given to superiors. И мы продолжаем читать. Поэтому, когда Господь вновь явился в образе Господа Кришны, Он взял себе в жены дочь Джамбавана и оказывал ему почтение, которое надлежит оказывать старшим. So what Ramchandra couldn't do because of his vow to accept only one wife was done Итак, as Krishna and in marrying Jambavati. Итак, то, что не мог сделать Рамачандра, поскольку он дал обет, что у него может быть только одна жена, это сделал Господь Кришна, когда женился на Джамбавати. So there's an astonishing fact about this Это phenomenon. удивительный, поразительный факт. Do you know how much time passes between the appearance of Lord Ram and the appearance of Lord Krishna? Вы знаете, сколько времени прошло между явлением Господа Рамы и явлением Господа Кришны? Knowing that, you'll get insight into Krishna's gratitude. Если вы задумаетесь об этом, вы поймете глубину благодарности Кришны. How much time?
that Krishna Сколько remembered времени? his devotees' service and offer Сколько времени Кришна помнит служение, которое совершил его преданный? 4 yuga cycles. 4 цикла юг. That means Satya, Treta, Dwapara, Kali, 4 times going through that. Krishna still remembered, Jambavan, I'm grateful to him. Сатья, Трета, Двапара, Кали, и этот цикл прошел 4 раза. И Кришна по-прежнему помнит Джамбавана и по-прежнему благодарен ему. We're not accustomed to such sustaining gratitude in our material affairs. В наших материальных отношениях мы не привыкли к такой стабильной, устойчивой благодарности. But Krishna has this preeminent quality of being grateful. Но у Кришны есть это основное качество – благодарный. Conscious of his friends' beneficent activities and never forgetting the service. Он помнит о том, что сделал хорошего для него его друг, и никогда не забывает какую-то службу, которую он сослужил. We go to the end of this section. Any honest person is obliged to his friend if some service has been rendered unto him. Любой честный человек чувствует себя в долгу перед своими друзьями, которые сослужили ему какую-либо службу. And I relish the way Prabhupada proceeds next. И мне нравится, как дальше Прабхупада пишет. Since Krishna is a supreme honest personality, how can he forget an obligation to his servitor? А поскольку Кришна самый честный из всех честных людей, как он может забыть свой долг по отношению к тем, кто ему служит? On the Bhakti Marg, we go through a process of our vision gradually becoming transformed. В Бхакти-марге наше видение реальности постепенно преображается. What we cannot see at one level of our bhakti, gradually as we make advancement, we start to be able to see clearly. И то, чего мы не можем видеть на определенном уровне, по мере прогресса в бхакти мы начинаем ясно видеть, понимать эти вещи. Just like a little child is not aware of all that the parents are doing to support and maintain the child. Как, например, маленький ребенок. Он может не осознавать всего того, что делают для него его родители. But as the child matures, the child is able to appreciate how through all circumstances the parents are there to help and care. Но по мере того, как ребенок взрослеет, он начинает понимать, что на всех стадиях его жизни родители всегда были с ним и заботились о нем во всех обстоятельствах. I can give an example that's kind of lighthearted. И я могу привести такой пример мягкий для сердца. When I was 14 or 15 years old, my mother arranged that I go to a boarding school far from home. Когда мне было 14 или 15 лет, моя мама устроила так, что я стал ходить в одну школу, учиться в школе, которая была довольно далеко от дома. I hated it. Я просто ненавидел ее, эту школу. Number one reason why I hated it was that it was an all-boys school. There were no girls anywhere around. Первая причина, почему я ненавидел эту школу, потому что это была школа только для мальчиков, и там вообще не было никаких девчонок. It was in the mountains, far away from the city. Эта школа была в горах, далеко от города. It was a beautiful place on thousands of acres. Это было очень красивое место на площади 1000 акров. The school had its own ski course. В
школе обучали, была собственная школа обучения езде на лыжах. Only 5 or 8 persons maximum in a class. И в каждом классе было максимум 5 или 8 мальчиков. Classes 6 days a week. И занятия шли 6 дней в неделю. But I hated it. Я просто ненавидел. Why? Почему? No girls present. Вообще не было никаких девчонок. Nowhere around. Ну нигде. Oh, I lamented so much. I want to go back to the city where there are parties and everyone's having fun. Ох, как же я скорбел. Мне так хотелось вернуться в город, где происходят какие-то вечеринки, все веселятся. His Holiness Naranjan Maharaj is here, so I'll tell him where the school was. It's in the middle of New Hampshire in the mountains, Mount Hermon? past Concord, New Hampshire. I'm explaining to Naranjan Maharaj. He knows the area. Для Ниранджана Махараджа я объяснил, где располагалась эта школа. Middle of nowhere, Plymouth, New Hampshire. That was, well, this school was not in Plymouth. It was, North? Up in the White Mountains? yeah, up in the mountains. Plymouth was the nearest town. So I was always whining to my mother, oh, get me out of here. The boys in the city are having so much fun. И я все время взывал к своей маме: пожалуйста, мама, умолял ее, забери меня отсюда. Ребята в городе, им так весело живется. They're dancing, partying, going to concerts. Они там танцуют, веселятся, ходят на концерты. My mother said, you'll be grateful one day. И моя мама ответила: однажды ты будешь меня благодарить. And indeed, I am grateful now. И на самом деле так оно и есть. Сейчас я ей благодарен. Thank you, Mother, for sending me to an all-boys school. Спасибо, мамочка, что отправила меня в традиционную школу для мальчиков. I hated it then, but now I realize you did the best thing. Тогда я все это ненавидел, но потом я понял, что это было самым лучшим. It was painful Да, для меня это было больно at the time. в то время. Of course, now she regrets. Конечно же, сейчас она сожалеет об этом. Why did I send you to an all-boys school? Now you never married. Ну почему я тебя отправила в эту традиционную школу для мальчиков? Из-за этого ты так никогда и не женился. I'm thanking her and she's lamenting. Я ее благодарю, а она сокрушается. We need to mature in bhakti to see even in the most difficult times how Krishna's hand is there. Нам надо стать более зрелыми в бхакти, чтобы увидеть, что даже в самые трудные времена всегда действует рука Кришны. And I agree, it's difficult sometimes when you're just trying to survive. И я согласен, иногда это тяжело, когда просто пытаешься выжить. Somehow or other, we have to cry out to Krishna that in whatever circumstance we're in, our Krishna consciousness increases. Но так или иначе, нам нужно взывать к Кришне, чтобы какими ни были внешние обстоятельства, наше сознание Кришны увеличивалось. We need to be convinced that in any situation, there's a way that my bhakti can increase. И мы должны быть убеждены, что в любой ситуации есть возможность, чтобы моя бхакти увеличивалась. That's the real victory we talk about when we say Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Это и есть истинная победа, когда мы говорим «Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам». Let there be all victory to the chanting of the holy name of Krishna. Да сопутствует вся победа святому имени Кришны. Each of us needs our own personal victory. We need to experience that, how in the most trying circumstances we became more attached to Krishna's name. Нам нужно получить свой собственный личный опыт, как в самых трудных ситуациях мы становимся еще больше привязанными к святому имени Кришны. And I promise you, you
or I or anyone will never forget this accomplishment, all our stay in this body in this lifetime. И я обещаю вам, что вы никогда не забудете этот опыт, это достижение на протяжении всего времени, когда вы будете оставаться в этом теле. In the most difficult material situation, somehow or other, I use the situation to become more attached to chanting Hare Krishna. Самые трудные материальные обстоятельства, если так или иначе мы сможем использовать эти обстоятельства, чтобы еще сильнее привязаться к повторению Хари Кришна. We'll understand more how the bhakti path is so perfect and complete that it even uses distress to bring us closer to Krishna. И тогда мы поймем, что путь бхакти настолько полон и совершенен, что в нем даже страдания используются для того, чтобы приблизить нас к Кришне. We can go to another section of Nectar Devotion. И мы переходим к другому разделу нектара преданности. This is a section called Aspects of Transcendental Service. Этот раздел называется «Аспекты трансцендентного служения». The section called Devotional Service in Friendship. И раздел называется «Преданное служение в дружеских отношениях». And we'll start in the middle of that section, И мы начнем с середины этого раздела, beginning with In the Mahabharata. Our translator sees that? Ага. Yes, it more to the beginning. Yes, Yes, in the second beginning. or second paragraph. Мгм. In the Mahabharata, Draupadi says, My dear Govinda, your promise is that your devotee can never be vanquished. В Махабхарате Драупади говорит: «Дорогой Говинда, ты обещал, что твоих преданных никто не сможет одолеть». I believe in that statement, and therefore in all kinds of tribulations, I simply remember your promise, and thus I live. Я верю в это, и потому во всех своих мытарствах просто помню о твоем обещании, и только этим и живу. The purport is that Draupadi and her 5 husbands, the Pandavas, were put into severe tribulations by their cousin brother Duryodhana, as well as by others. И далее объясняется, что на долю Драупади и ее 5 мужей, братьев Пандавов, выпало много несчастий, виновниками которых были их двоюродный брат Дурьодана и другие. The tribulations were so severe that even Bhishmadev, who was both a lifelong brahmachari and a great warrior, would sometimes shed tears thinking of them. Эти испытания были так суровы, что даже Бишмадева, который всю жизнь оставался брамачари и к тому же был великим воином, порой не мог удержаться от слез при мысли о них. He was always surprised that although the Pandavas were so righteous and Draupadi was practically the goddess of fortune, Его все время удивляло, что пандавы, несмотря на всю свою праведность, несмотря на то, что Драупади, по сути дела, была богиней процветания, and although Krishna was their friend, still they had to undergo such severe tribulations. и хотя Кришна был их другом, тем не менее они вынуждены были терпеть такие жестокие лишения. Though their tribulations were not ordinary, Draupadi was not discouraged. Однако все эти жестокие испытания и мытарства не могли обескуражить Драупади. She knew that because Krishna was their friend, ultimately they would be saved. Она знала, что в конце концов она и ее мужья будут спасены, так как Кришна был их другом. So we want this kind of confidence to develop in us gradually. И мы хотим, чтобы такая уверенность также постепенно развивалась в нас. It takes effort, and it takes crying out to Krishna in desperation. И чтобы это происходило, нужны усилия, и нужно
взывать, плакать по Кришне в отчаянии. Our immediate tendency is to think, why is Krishna letting this happen to me? I don't deserve this. Наша естественная склонность думать, почему Кришна позволяет, чтобы со мной это происходило? Я этого не заслуживаю. That's our natural human tendency. Это наша естественная человеческая склонность. We have this powerful desire to want this world to be a happy place. У нас есть это сильнейшее желание. Мы очень хотим, чтобы этот мир был счастливым местом. And as devotees, we often think that because I'm a devotee, this world materially should be a happy place for me. И, будучи преданными, мы часто думаем, что поскольку я преданный, этот мир с материальной точки зрения должен быть для меня счастливым местом. Now, devotees in Ukraine are in such a materially difficult situation. И теперь оказывается так, что преданные в Украине находятся в таком трудном положении с материальной точки зрения. All over the world, all over the devotee world, the hearts are crying out for them. Сердца преданных во всем мире плачут, вспоминая о преданных в Украине. I've never seen this happen to such an extent throughout worldwide ISKCON. Я еще никогда не видел, чтобы это происходило в такой сильной степени во всем мировом искон. Devotees on every continent are praying from the core of their heart for the well-being, the welfare of the devotees in Ukraine. На всех континентах преданные из глубины своего сердца плачут, молятся о преданных на Украине. The thoughts of devotees worldwide are with the devotees in Ukraine. И мысли преданных во всем мире пребывают с преданными на Украине. And certainly, Krishna is aware of how dear the devotees in Ukraine are to devotees all over the world. И, несомненно, Кришна знает, как украинские преданные дороги вайшнавам во всем мире. If we cannot try to come closer to Krishna in every circumstance, that means our bhakti path is not complete. И если мы не можем приближаться к Кришне, если бы мы не могли приближаться к Кришне во всех жизненных обстоятельствах, тогда это означало бы, что наш путь бхакти не является полным. Draupadi is showing the way that in her distresses that made Bhishma Dev cry, she's calling out to Krishna even more. И Драупади показывает нам путь в ее трудном состоянии, которое вызвало слезы даже у Бишмадевы. Она стала еще сильнее взывать к Кришне. And Krishna says that calling out to him has made him indebted to Draupadi, and the indebtedness is constantly increasing in his heart. И Кришна говорит, то, что она взывала к нему, сделало его должником Драупади, и этот долг, это чувство того, что он должен ей, постоянно росло в его сердце. It's hard for us to admit until the tragedies are upon us, but tragedy is a normal part of life in a material existence. Нам трудно это признать, пока с нами не случается трагедия, но на самом деле трагедия — это нормальная, естественная часть существования в материальном мире. I was just reading Srila Prabhupada saying that whatever body you take anywhere in this universe, there will be suffering. Я как раз недавно читал слова Шрилы Прабхупады. Он говорит, что какое бы тело вы ни получили в материальной вселенной, всегда будут страдания. I can give an example, a personal example.
И я могу привести вам пример из моей личной жизни. in my biological family. Это в семье, в моей биологической семье было. I gave my younger sister a Bhagavad Gita when she was 14 and I was 22. And then I disappeared into the temple. Когда моей родной сестре было 14, а мне было 22 года, я подарил ей Бхагавад-гиту. И после этого я просто исчез в храме. I practically never spoke to her for almost 45 years. И я практически не разговаривал с ней в течение 45 лет. I forgot I had given her a Bhagavad Gita. Long ago I forgot. И я уже и забыл, что давным-давно я подарил ей Бхагавад-гиту. When she became 60 years old, and by that time a grandmother, she took up the bhakti practice fully. She was grandmother, yes? Yes. Your sister? Yes. Ага. И когда ей исполнилось 60 лет, и к тому моменту она уже стала бабушкой, и в это время она полностью приняла путь бхакти. Took to the bhakti marg with such enthusiasm, getting up early, chanting all the rounds in the morning, reading Bhagavatam every day. С таким энтузиазмом она встала на путь бхакти, стала рано вставать, повторять утром круги, читать Бхагаватам каждый день. I was actually thinking, this is so rarely an enthusiastic beginning. When does Maya throw a stumbling block? И я при этом думал, такое вдохновленное у нее начало, но когда же настанет тот момент, и Майя начнет вставлять палки в колеса? It seemed like that wouldn't happen. The road would be so smooth. И было похоже, что такого и не будет, а и дорога у моей сестры будет очень легкой. And then, unexpectedly, suddenly, she lost a son. Died Затем, without warning. и затем внезапно, неожиданно, она потеряла сына. Неожиданно ее сын умер. 2 months later, in an unrelated event, she suddenly lost another son. She lost her sister another son. Yes. Just 2 months И later, without И- warning, unrelated. The event, затем- the death was unrelated to the death of her first son. Затем прошло 2 месяца, и в совершенно других обстоятельствах, была совершенно другая ситуация, не связанная с прошлой ситуацией. Она потеряла своего второго сына, он тоже умер. Only a mother, someone who's been a mother, can understand the catastrophe. И только мать сможет понять эти чувства, понять эту катастрофу. I was thinking, this could be the roadblock. This could be the end of her bhakti enthusiasm. И я думал, что, возможно, это станет серьезным препятствием, и на этом ее энтузиазм в бхакти закончится. This is too much for a human being to handle. Это слишком много, чтобы человек мог это перенести. We all think like that, no matter our situation. This is too much for a human being to handle. Мы все склонны так думать, какова бы ни была наша ситуация, что для человека это уже слишком тяжелое испытание. Everyone, everywhere, as they go through the sorrow of material existence, sings that mantra. This is too much. Каждый человек повсюду в материальном существовании, когда происходят тяжелые события, начинает произносить эту мантру. Это слишком тяжело, это слишком много. What could I do? I'm a sannyasi. Что я мог поделать? Я саньяси.
Could I just tell her, you're not the body? Я мог, конечно, сказать ей, что ты не тело, Your sons are not the body? и твои сыновья не тело. It was very difficult for me, Для меня это была очень тяжелая ситуация. especially because she considers me to be her spiritual master. Особенно учитывая то, что она считает меня своим духовным учителем. Because we hadn't had any family relationship for 45 years, so it was easy for her to see in that way. А 45 лет у нас не было никаких отношений, родственных отношений в рамках семьи, поэтому ей легко было видеть меня в такой роли. So what kind of advice could I give? И какой же совет я могу ей дать? I said, well, let me give some sections from Srimad Bhagavatam for her to read, since she loves Srimad Bhagavatam. Я подумал, ну что ж, я могу дать ей прочитать какие-то части из Шримад Бхагаватам, поскольку она любит читать Шримад Бхагаватам. Especially the prayers by Queen Kunti. Особенно молитвы царицы Кунти, Who's a mother. She's a mother, которая была матерью, watching and going through such tribulations. и которая видела своими глазами и сама проходила через такие трудности. Some other devotees were saying, and there's truth to what they were saying, just she needs grief counseling, that's all. И многие мамы, преданные, могут сказать, и в этом есть доля истины, что просто ей нужно было бы пройти какую-то терапию, как преодолевать боль, как справляться с горем. Giving her, they said, giving her sections to read from Srimad Bhagavatam, that's too high, it's too beyond our level. И давать ей читать разделы Шримад Бхагаватам — это слишком высоко, это выше нашего уровня. She's not able to hear the message of Bhagavatam in her current condition. В ее нынешнем положении она просто не сможет услышать послание Бхагаватам. Certainly, grief counseling has an important role to play. Несомненно, такая терапия травматических ситуаций играет важную роль тоже. But Srimad Bhagavatam is the presence of the Supreme Personality of Godhead. Но Шримад Бхагаватам означает присутствие Верховной Личности Бога. Sanatana Goswami, in his Sri Krishna Leela Stava, writes that Srimad Bhagavatam, my companion, my shelter, the only light in this universe. Санатана Госвами пишет, что Шримад Бхагаватам — это мой единственный спутник в жизни, это единственное спасение мое в этом мире. My friend. Это мой друг. Every syllable saturated with Krishna prema. Каждый слог Шримад Бхагаватам наполнен Кришна премой. So I thought to myself, if in her extreme distress she can realize this about Srimad Bhagavatam, such a victory will be remembered all her life. И я думал, что если в своем трудном положении она сможет, тем не менее, осознать, реализовать этот стих из Шримад Бхагаватам, это будет такой победой в ее жизни. And indeed, she read Kunti's prayers, and she read about Chitraketu's son, and all these sections of the Bhagavatam with the eternal message of how to handle tragedy in our material progress through this world, trying to be spiritual. И она читала молитвы царицы Кунти, она читала историю царя Читракету, все эти вечные истины, где говорится о том, как преодолевать трудности, которые неизбежно будут приходить в нашей жизни в материальном мире. So those of you who are mothers, you know what the pain was like. И те из вас, кто сами являются мамами, вы знаете, какая сильная эта боль. To lose two sons so quickly.
so suddenly. Так быстро, так внезапно потерять двух своих сыновей. But she told me later, without bhakti, without Srimad Bhagavatam, without the Hare Krishna mantra, she would have jumped off a bridge. И позже она сказала мне, что без бхакти, если бы у нее в жизни не было бхакти, не было бы Шримад Бхагавата, Махамантры, то она просто спрыгнула бы с моста. Now, someone might say, well, Maharaj, not everyone is like that. Not everyone is willing to make that step. И кто-то может сказать: Махарадж, но не все такие, как она, не все смогут так поступить. Krishna wants us all to go back to Godhead. His desire for us to go back to Godhead is stronger than whatever desire we have. Кришна хочет, чтобы все мы вернулись к Богу. Хочет, чтобы каждый из нас вернулся к Нему. И это Его желание сильнее любых желаний, которые могут быть у нас. I've been thinking, what practical thing can we try to achieve during the present hellish material circumstances in Ukraine? И я думал, а какие практичные выводы, какие практичные результаты мы могли бы достичь в этой адской ситуации в Украине. We can strive how to become more attached to Krishna's name, how to become more attached to Krishna's pastimes. Мы можем стремиться стать более привязанными к играм Кришны, к имени Кришна. I'm looking at the 10th canto, chapter 13, verse 1. И сейчас мы читаем 10-ю песнь, 13 глава, 1 стих. Remember, this chapter is translated and commented upon by Srila Prabhupada right before his departure. Пожалуйста, помните, что эту главу Шрила Прабхупада перевел и прокомментировал непосредственно перед своим уходом из этого мира. In a condition that medical doctors say an ordinary person would be constantly crying out in pain. И он находился в таком состоянии, о котором врачи говорили, что обычный человек в таком состоянии просто кричал бы от боли. Of course, Srila Prabhupada is an eternally liberated soul. Конечно, Шрила Прабхупада — это вечно освобожденная душа. Still, he's showing us the path for our aspiration, what we can Тем не aspire менее, for. Тем не менее, он показывает нам путь, он показывает нам, к чему мы можем стремиться. He's showing us the full possibilities of bhakti. Он показывает нам все возможности бхакти. And if we try according to our capacity, surely Krishna will be pleased upon us. И если мы будем стараться в соответствии с нашими способностями, несомненно, Кришна будет нами доволен. So in the 10th canto, chapter 13, text 1, Shukadeva Goswami is complimenting, glorifying Parikshit Maharaj. Итак, в первом стихе 13 главы 10 песни Шукадева Госвами прославляет Махараджу Парикшита. Shri Shuka Uvacha Sadhu Prishtam Mahabhaga Taya Bhagavatottama Yanutanaya Sisyasya Shinvannapi Katam Mahu. Srila Shukadev Goswami said, O best of devotees, most fortunate Parikshit, Шрила Шукадева Госвами сказал: «О Парикшит, лучший и удачливейший из преданных, you have inquired very nicely, for although constantly hearing the pastimes of the Lord, ты задал очень хороший вопрос. Хотя ты постоянно слушаешь о лилах Господа, you are perceiving his activities to be newer and newer. они неизменно вызывают у тебя чувство новизны». So in the purport, Srila Prabhupada is describing that
to hear Krishna's pastimes constantly as ever fresh, we need to make spiritual advancement. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что для того, чтобы воспринимать игры Господа всегда свежими, нам нужно духовно прогрессировать. We want to feel, he describes, that these topics of Krishna are newer and fresher every time we hear them. И мы хотим ощущать, что эти игры Кришны всегда новые, всегда свежие, каждый раз, когда мы их слушаем. So there's no question of our giving up hearing the pastimes of Krishna. Итак, не может быть и речи, чтобы мы перестали слушать об играх Кришны. But now we are hearing that we want these topics to come to us. These topics we can never give up. We want them to come to us as newer and fresher. Но сейчас мы слушаем о том, что мы хотим, чтобы эти темы всегда были для нас новыми, всегда были для нас свежими. So Shukadeva Goswami has said, Sadhu Prishtam Ha Bhaga Taya Bhagavatotama. I'm very honored by your questions. И Шукадева Госвами говорит, для меня большая честь вопросы, которые ты задал. Mahabhaga, you are a greatly fortunate personality. Махабхага, ты очень удачливая личность. Bhagavatotama, best of the devotees. Бхагаватоттама, ты лучший из преданных. You would think that this is Pritchett talking to Shukadeva Goswami, but no, this is the Guru talking to his disciple. И мы можем подумать, что здесь Парикшит, Шукадева Госвами обращается к Парикшиту, но нет, на самом деле здесь гуру обращается к ученику. I like the way that Vishwanath Chakravarti Thakur comments on this verse. Мне нравится, как Вишванат Чакраварти Такур комментирует этот стих. Pritchett Maharaj is asking Shukadeva, you say I'm the best of devotees. How is that so? How can that be? Парикшит Махарадж спрашивает Шукадеву, ты говоришь, что я лучший из преданных, но как это может быть? Shukadeva Goswami replies, you always consider the topics of Krishna as fresh. И Шукадев Госвами отвечает, причина в том, что для тебя игры Кришны всегда вызывают чувство новизны. Even if you've heard these pastimes before, still you hear them with relish as if you had never heard them previously. Даже если раньше ты уже слышал эти игры, все равно ты наслаждаешься ими так, как будто бы ты их никогда ранее не слышал. So this is our goal. И такова наша цель. And we can use the present circumstances for achieving this goal, even though we're struggling just to survive. И мы можем использовать сложившиеся обстоятельства для достижения этой цели. Пусть даже мы сейчас просто сражаемся за то, чтобы выжить. In the next verse, I'll just paraphrase the purport. Prabhupada gives a very key instruction about what we've been talking about in this whole class. И в комментарии к следующему стиху Шрила Прабхупада дает очень важное наставление, которое является сутью всего, о чем мы говорили в сегодняшней лекции. He explains the nature of material existence, the material world. Он объясняет природу материального существования, природу материального мира. He writes, Kama, desires, krodha, anger, and bhaya, fear, are always present in the material world. Прабхупада пишет, кама, желание, кротха, гнев и бхая, страх неизменно присутствуют в материальном мире. So we're not dreaming. We're dealing with the facts of material existence. We're facing that. Итак, такова реальность материального мира. Мы видим, как здесь все устроено. But the bhakti path takes us beyond these ordinary components of material existence. Но путь бхакти ведет нас выше этих
традиционных, обычных компонентов материального существования. We all know about kama, desires. Мы все знаем, что такое кама, желание. We all know about krodha, anger. И также мы все знаем о кротхе, о гневе. And we all know about bhaya, fear. И мы все знаем, что такое бхая, страх. Always present in the material world. Это всегда есть в материальном мире. Right now we're seeing how lust and greed has exploded into anger and the wrath of destruction. И сейчас мы видим, как жадность и вожделение переросли в гнев и в разрушение. When there is material lust, there must be anger because the lust is never fulfilled, so you want more, and your greed just increases and increases as you become more and more frustrated and angry. Там, где есть материальное вожделение, всегда будет гнев, потому что оно не удовлетворяется, и затем оно усиливается и перерастает в гнев. Prabhupada continues, but in the spiritual or transcendental world, one can use these aforementioned components for Krishna. И далее Прабхупада пишет, есть они и в духовном, трансцендентном мире, но там их можно использовать в служении Кришне. Kamam Krishna Karmarpane. The desire of the Paramahansas, therefore, is to act always for Krishna. Поэтому желание Парамахамс заключается в том, чтобы всегда действовать ради Кришны. Krodham Bhakta Dveshi Jane. They use anger against the non-devotees and transform bhaya, or fear, into fear of being deviated from Krishna consciousness. Свой гнев они направляют на непреданных, а бхаю превращают в страх сбиться с пути сознания Кришны. So we see the anger of materialists causing such unnecessary destruction and pain in the world. Так мы видим, что гнев материалистов вызывает столько излишних разрушений и боли в этом мире. And transcendentally, we're angry that why are innocent people's opportunities for becoming Krishna conscious becoming so impeded, so obstructed? И с трансцендентной точки зрения мы гневаемся, почему возникает столько препятствий для невинных людей в их возможностях обрести сознание Кришны. And then certainly there's fear. И затем, конечно же, есть страх. Can we go to sleep at night? What will tomorrow bring? Когда мы ночью ложимся спать, мы думаем, а что же будет завтра? The acharyas explain that we can transform fear into fear of being deviated from Krishna consciousness, fear of forgetting Krishna. И ачарьи объясняют, что мы можем преобразовать свой страх в страх забыть о Кришне, в страх потерять сознание Кришны. That is our personal victory, param vijayate, Sri Krishna Sankirtanam. И это будет нашей личной победой, парам виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. It seems a little difficult to stretch for this level. И похоже, что для нас немного сложно подняться на такой уровень. Pritchett Maharaj had to act on this level because he was cursed to die in 7 days. Парикшит Махарадж должен был действовать на таком уровне, потому что он был проклят умереть через 7 дней. We can look at various circumstances and say, where is Krishna? Where's the victory? What's going to happen to me? И мы можем смотреть на разные сложные обстоятельства и думать, где же Кришна, где же победа, и что будет со мной. But it is a fact, a transcendental fact, that we can use every circumstance for coming closer to Krishna.
Но это факт, это трансцендентный факт. Любые обстоятельства мы можем использовать для того, чтобы приблизиться к Кришне. By the inconceivable plan of the Lord, He's put the devotees in Ukraine in a situation where they can demonstrate the deepest glories of bhakti to the whole world. По непостижимому замыслу Господа Он поместил преданных в Украине в такое положение, чтобы они могли показать всему миру непостижимую славу Бхакти. Because Pritchett Maharaj has this attitude, Shukadev Goswami is encouraged. I'm going to tell you everything. И поскольку у Махараджи Парикши это такое умонастроение, это вдохновляет Шукадеву Госвами, и он говорит: «Я расскажу тебе все». He says, O king, kindly hear me with great attention. Он говорит: «О царь, любезно выслушай меня с большим вниманием. Although the activities of the Supreme Lord are very confidential, Хотя деяния Верховного Господа очень сокровенны, and no ordinary man can understand them, и никакой обычный человек не может их понять. I shall speak about them to you. Я расскажу тебе о них, Because spiritual masters explain to a submissive disciple even subject matters that are very confidential and difficult to understand. ибо духовные учители объясняют смиренному ученику даже очень сокровенные и трудные для понимания предметы. I believe that the devotees in Ukraine are getting this opportunity to understand the deepest levels of bhakti. Я думаю, что преданные в Украине получают эту возможность понять глубочайшие уровни бхакти. You may say, oh, but we're not university intellectuals. We may be simple. Why us? Why do we get this opportunity to teach the world of devotees a lesson? И вы можете сказать: ну а почему именно мы? Мы не какие-то интеллектуалы из университетов. Почему мы простые люди? Почему именно нам выпала эта доля учить, показать на своем примере всему миру и преданным определенные уроки? Yes, any human being would normally think like that. Да, естественно, каждый обычный человек стал бы так думать. But you all have the chance to rise to such a high level of bhakti and make it so that the ISKCON world never forgets it. Но у всех вас есть возможность подняться на такой высокий уровень бхакти и сделать так, чтобы весь мир Искон никогда об этом не забывал. Just as the world can never forget those festivals at their peak, for example, in Crimea. Так же, как весь мир никогда не может забыть этих фестивалей в Крыму, когда была самая кульминация фестивалей Бхакти Сангама. The Bhakti Sangama was the biggest Bhakti festival in the world. Бхакти Сангама было самым крупным фестивалем среди преданных по всему миру. Let us see what Krishna's plan is to glorify his devotees even more. Давайте посмотрим, каков план Кришны, чтобы еще больше прославить своих преданных. Should I take any questions if there are any? Преданные, хочет ли кто-то задать вопрос? Пожалуйста, можно писать в чат или поднимать руку, и мы будем включать ваш микрофон. Пожалуйста, преданные, чтобы включить микрофон, как-то обозначьтесь. Ага, вот, пожалуйста.
Mahamatsya Харе Das Кришна, raised hand. Oh, go on. да, Sorry. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. У меня вопрос. Вы Может быть, вы сказали, видео сможете включить, Махаматья Прабhu тоже, чтобы... Спасибо. Харе Кришна, вот, у меня вопрос. Вы сказали в лекции, Рибу, вы сказали в лекции, что одновременно Арджуна, он проявил такие человеческие качества, как доброта и сострадание. Вот. Но в лекции про змея Кали, про Калия Лилу, вы говорили про его, ну, как это, то есть такую жестокость, присущую мужской природе. Вот. И вот как вот это вот сочетается, с одной стороны, Арджуна, он воин, да, то есть он должен быть таким вот как бы жестким, а с другой стороны, как у человека, у него есть вот такие качества, как доброта, сострадание. Вот как это совместить? У меня просто это не очень совмещается, что он вот как бы в одном воине может быть и сострадание, доброта, и в то же время воинская природа. Харе Кришна. The question is about Arjuna, that you said that he showed his human nature in the first canto, but also in your class about Kalia, you said that he showed, if I understood correctly, his warrior qualities, his strength. And so how can these two qualities be simultaneously in one person? This softness and this strictness and strength. Arjuna revealed his tender-heartedness, his soft-hearted Vaishnava nature in the first chapter. В первой главе Бхагавад-гиты Арджуна показал свое мягкосердечие, свое мягкое сердце Вайшнава. And that we are instructed to. So we were in the middle of a question from Mahamatsya. Yes, and actually there are around 6 more questions, very relevant on your class and on the current situation. Nice. All right. What should we do now? You choose the question. Okay, so should I ask like more on the class question? Yes, that's probably good. Mm-hmm. Okay. You speak about very deep vision, but how can we practically apply it, even a small particle in our life? And there is similar question. You said that Krishna wants us to show example for the whole world, but what exactly should we do? How can we practically apply it? What exactly? Yes, we want some tools that we can apply in this situation. Да, то есть были вопросы, как нам на практике это применить, как нам хотя бы толику этого реализовать. И Махарадж говорит, да, мы хотим какие-то практичные инструменты, которые мы могли бы применить в нашей ситуации. First, we need to have the conviction that we can make spiritual advancement in any situation. Но, во-первых, нам нужно быть убежденными, что мы можем духовно прогрессировать в любой ситуации. And that even in these situations in which we're just trying to survive, we can beg Krishna for an increased attachment to his name, his glories. And we'll always remember that throughout our life. И даже в ситуации, в которой мы просто пытаемся выжить физически и думаем об этом, но даже в такой ситуации мы можем умолять Кришну, чтобы усилилась наша привязанность к слушанию о Нем, к слушанию Его славы, и чтобы мы сохраняли такое сознание на протяжении всей нашей жизни. Amidst the pain, amidst the struggle, Krishna is still there. And we're begging him to see that reality even more. Посреди всей боли, всей борьбы, Кришна по-прежнему остается с нами,
И мы молимся о том, чтобы осознавать эту реальность, видеть ее и осознавать все больше и больше. Even one step in that direction is a great success. И даже один шаг в этом направлении является великим успехом. So don't think, oh, all this talk is so far beyond me. Поэтому не думайте, о, вся эта лекция, это настолько выше моего понимания. Just one or two steps in this direction is so important. Даже один или два шага в этом направлении очень важны. We're not talking about imitating Queen Kunti. Oh, my dear Lord, let these calamities happen again and again. We're not talking about that. Мы не говорим о том, чтобы подражать царице Кунте, «О мой Господь, пусть эти сложности приходят вновь и вновь». Нет, мы не говорим об этом. We are just talking about, in the midst of distress and suffering, realizing that we can become more attached to Krishna and will remember that effort all our life. Мы говорим о том, чтобы посреди страданий и трудностей понимать, что, тем не менее, мы можем увеличить свою привязанность к Кришне, и чтобы Param помнить об Vijayate. этом всю свою жизнь. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. That will be our personal victory. Just one or two steps in this direction. Это будет наша личная победа, даже если мы сделаем один или два шага в этом направлении. We're not trying to be Queen Kunti. Мы не пытаемся имитировать царицу Кунти, But we aspire to make one or two steps in her direction. но мы стремимся к тому, чтобы сделать один или два шага в ее направлении. How can I cling more tightly to my chanting, even in these most distressing circumstances? Как я могу крепче держаться за свое воспевание даже в этих самых тяжелых обстоятельствах? Just the effort will please Krishna so much. Просто само усилие в этом направлении так сильно порадует Кришну. There'll be times when our head is just filled with plans how to survive. Будут моменты, когда наша голова заполнена только мыслями о том, как бы выжить. And it seems it'll be impossible to cry out to Krishna for more attachment to his name. И может казаться, что просто невозможно плакать, взывать к Кришне, прося его, чтобы усилилась наша привязанность к его имени. But we try, and Krishna is grateful for that effort. Но мы пытаемся, и Кришна благодарен за сами такие попытки. And as we heard from Nectar of Devotion, his feelings of gratitude and indebtedness can ever increase in his heart. И как мы читали в «Нектаре преданности», его чувство благодарности, то, что он чувствует себя обязанным преданным, это может все время расти и увеличиваться в сердце Кришны. Next question. There are two similar questions that there were many opportunities to leave my city, but in my heart I feel I am not inclined to do so. Meanwhile, in our city, everything is peaceful. So, is it Paramatma saying this for me to stay? Or maybe this is just attachment and hope that everything will be fine? How can I understand? And many devotees in our yatra have similar questions. And there was another question that, meanwhile, in our city, everything is peaceful, but the war is coming closer and closer. What should we do? I will say in Russian. Вопрос такой, что было много шансов уехать, но внутри какой-то протест, что-то не дает. В нашем городе пока спокойно, это параматма подсказывает, или же это привязанность и надежда, что все будет хорошо. Такое чувство у многих преданных в нашей ятре. И был подобный вопрос, что у нас пока нет боевых действий, но фронт приближается к нашему городу. Что делать? Simply have a sincere desire to do what is best for your Krishna consciousness and for Krishna's service. Think about that and sincerely
try to do your best to accomplish those purposes, your Krishna consciousness and Krishna service. And that includes your material well-being. Просто искренне стремитесь к тому, что увеличит ваше сознание Кришны и увеличит ваше служение. Объективно подумайте об этой ситуации и подумайте, что будет способствовать этим двум целям: увеличению вашего сознания Кришны и вашего служения. И на самом деле достижение этих целей также включает и ваше материальное спокойствие, благосостояние. I say that thinking like that, what's best for my Krishna consciousness and what's best for Krishna's pleasure, I say it includes your material well-being, because if your life is dedicated to Krishna's service and becoming Krishna conscious, we want you to take care of yourself as best you can. Я сказал, что эти мысли о служении Кришны, о сознании Кришны включают и ваше материальное благополучие. Почему? Потому что если ваша жизнь посвящена Кришне, то, естественно, мы хотим, чтобы вы заботились о себе настолько хорошо, насколько это возможно. We want the material well-being of our devotees to be a priority. И мы хотим, чтобы благополучие и нормальное состояние наших преданных было приоритетом. So it's not Maya to consider your own material well-being. Поэтому это совсем не майя — думать о своем материальном благополучии. We're meant to use our intelligence to do the best we can about our material situation, because we want to go on serving Krishna. Мы должны использовать свой разум, чтобы наилучшим образом устроить свою материальную ситуацию. Почему? Потому что мы хотим продолжать служить Кришне. Not that let me try to have a better situation so that I can gratify my senses. No, that's not what we're thinking. Не так, что мы хотим улучшить свою ситуацию, чтобы лучше удовлетворять чувства. Нет, не об этом мы думаем. We're thinking, let me try as best I can for my safety so that I can go on serving Krishna. Мы думаем, я буду изо всех сил стараться обеспечить свою безопасность, чтобы продолжать служить Кришне. Just like if you have some illness, you try to take care of the illness as best you can so that you can go on serving Krishna. Например, если у вас какая-то болезнь, то вы изо всех сил стараетесь вылечиться, чтобы продолжать служить Кришне. So bhakti is practical. Итак, бхакти — это практично. We care for devotees because they're servants of Krishna. Мы заботимся о преданных, потому что они слуги Кришны. And we want our devotees to care for themselves as best they can so they can go on serving Krishna enthusiastically. И мы хотим, чтобы наши преданные заботились о себе наилучшим образом, чтобы они могли продолжать служить Кришне. So let us all try to do the best that we can to be in a situation where we can go on with our service. Поэтому давайте будем изо всех сил стараться и делать все, что мы можем, чтобы мы могли наилучшим образом продолжать служение Кришне. And with them we can leave the rest up to Krishna. И все остальное мы можем отдать Кришне, передать в его руки. I hope that's clear for you, Я that надеюсь, answer. что этот ответ вам ясен. And there is a question, how can devotees remain united on the spiritual level? Because among devotees there are different points of view on these events, but still we all should be in Prabhupada's family. Вопрос такой: как преданным сохранять отношения на духовном уровне, так как среди преданных есть разные точки зрения на происходящие события, но мы все должны быть в семье Прабхупады. Yes, Lord Chaitanya's mission, his movement is beyond politics, beyond nationalism, beyond this government or that government. Да,
Движение Господа Чайтаньи, его миссия находится вне политики, вне понятий о странах, об этом правительстве или об этом правительстве. Political and nationalistic arrangements come and go. They're very transient and superficial. Все политические обстоятельства, все какие-то такие усилия разных стран, это приходит и уходит. Это все поверхностно и очень приходяще. We don't waste our time becoming absorbed in material identifications. Мы не хотим терять время, погружаясь в материальные отождествления. We belong to Krishna, and that is the most important reality in our life. Мы принадлежим Кришне, и это самая важная реальность в нашей жизни. So let us not become affected by Kali Yuga, which tries to divide devotees and cause disruption among devotees. Поэтому давайте не будем попадать под влияние Кали-юги, которая пытается разделить преданных и посеять раздоры даже в обществе преданных. This reminds me of a statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это напоминает мне слова Бхактисиданта Сарасвати Такура. I spoke about this yesterday at the Temple of Vedic Planetarium celebration. Вчера я говорил здесь на церемонии, посвященной храму ведического планетария, я приводил эту цитату. He said that we should always know that behind all the so-called problems of the world is the deception caused by Kali Yuga. Он говорит, что мы всегда должны понимать, что за всеми так называемыми проблемами этого мира стоит иллюзия, которую создает Кали-юга. That's the real enemy behind all the other problems. Вот таков истинный враг, который стоит за всеми другими проблемами. Kali Yuga pollutes our consciousness so that we become lusty and greedy. And then naturally, there comes wrath and anger. Кали-юга оскверняет наше сознание, и у нас появляется вожделение и гнев, вожделение и жадность, и поэтому, естественно, за этим следует гнев. There's no such thing as world peace through sense gratification. This is our illusion. Не может быть мира во всем мире на основе чувственного наслаждения. Это иллюзия. Oh God, make everything peaceful so I can gratify my senses. О Господь, пусть все будет спокойно в мире и мирно, чтоб я мог удовлетворять чувства. Whenever there's lust, whether individual or on a societal scale, there must be anger, wrath, and eventually destruction. Там, где есть вожделение на индивидуальном уровне или на уровне общества, там неизбежно будет ссоры, будет гнев, и со временем будут конфликты и разрушения. This cycle is described by Krishna in the second chapter of Bhagavad Gita. Кришна описывает этот цикл во 2 главе Бхагавад-гиты. Human beings foolishly think there's desire, there's lust, and then way over here there are problems. Люди по глупости своей думают, что есть желание, есть вожделение, и где-то далеко-далеко от этого могут быть проблемы. It's like the North Pole and the South Pole. They're so far apart. Lust and problems. Это как Северный и Южный полюс. Они настолько далеки друг от друга, наше вожделение и проблемы. But Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam teach us to push those two poles, North and South Pole, together. Но Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам учат нас, что эти два полюса, они очень близки, и мы должны их свести друг к другу. When there is individual lust and lust on a social scale, there must be problems.
когда есть вожделение в нашем сердце, и есть вожделение на уровне общества, то обязательно будут проблемы. Because the greed is never satisfied. You want more, 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 even though you're causing yourself and the world so much pain. Потому что жадность никогда не удовлетворяется. Вы хотите все больше, больше, и из-за этого причиняете боль себе и другим. Doesn't matter that I'm causing the world pain. I want what I want. Не важно, что я причиняю страдания миру, я хочу этого. And I can't tell the difference between wants and needs. И я не могу провести различие между желаниями и потребностями. If I want it, I need it. Если я этого хочу, значит мне это нужно. This is our problem. Такова наша проблема. And this problem can only be solved by Lord Chaitanya's movement. И эту проблему можно решить только с помощью движения Господа Чайтаньи. You see, and this will be my last point. И последний момент, который я хочу отметить. There is no process in the world for cleaning the heart except for Lord Chaitanya's Sankirtan mission. В этом мире нет другого процесса для очищения сердца, кроме миссии Господа Чайтаньи. How do you expect people's hearts to become cleansed of lust and greed and anger? The process isn't there to fully purify their heart, except from Mahaprabhu's mission. Как можно ожидать, что сердца людей очистятся от вожделения, гнева, жадности, если у них даже нет никакого процесса и нет иного процесса, кроме миссии Господа Чайтаньи? So let us always feel grateful to the Panchatattva for their giving us a chance to participate in Lord Chaitanya's mission. Давайте же всегда будем благодарны Панчататтве за то, что Панчататтва дала нам шанс участвовать в миссии Господа Чайтаньи. And finally, let us know that even in our present distressing circumstances, which are totally unwanted, we can become more attached to Krishna's name, to Srimad Bhagavatam, to Krishna's glories. И давайте будем понимать, что даже в этой ситуации, которая крайне нежелательна, тем не менее мы можем усилить свой вкус к имени Кришны, к Шримад Бхагаватам, к слушанию славы Кришны. It'll be difficult sometimes to increase that attachment, but it's possible, and Krishna is so pleased by just one or two steps in that direction. Иногда нам может быть очень трудно, казаться, что это очень сложно увеличить эту привязанность, но это возможно, и Кришна будет очень доволен, даже если мы сделаем всего 1 или 2 шага в этом направлении. Thank you very much. Hare Спасибо Krishna. большое. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much for this opportunity to speak with you all, although I don't deserve it. Спасибо большое за возможность общаться со всеми вами, хотя я и не заслуживаю этой возможности.